Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play the Outer Worlds. Leute, ich glaube, ich weiß, wo man es herkriegt. Und zwar ist nämlich hier ein Händler. Direkt um die Ecke. Wir sind ja hier vorne reingegangen und haben gesagt, ey Diggi, hier ist schon mal nix. Aber hier ist der Dude. Und wir waren sogar am Verkaufsautomat, aber haben den Dude nicht gesehen. Und der müsste eine Rüstung haben. Welcome to the Emporium. I'm Bronson. Na klar, Bronson. It ain't really a store. Think of me more like a quartermaster, and a chef, and a handyman, and whatever else we need. We gotta eat. Eating means hunting. Hunting means armaments. We used to let people take what they will, but then some idiot shot some other idiot over cards. So Zora set up a system. You fuck up, you don't get to buy gear. You play nice, you do. No. Der hat hoffentlich eine Rüstung. Hat er nicht. Doch, hat er. Ja, sauber. Dann kaufen wir uns die hier. Den hier zum Aufsetzen. Und den hier, weil ich den geil finde, Alter. Handfeuerwaffen, 5. Ich finde ihn nice. Haben wir schon alles. Ja, guck mal. Dann haben wir das auch. Gut, dann haben wir große Gespräche mit ihm beendet eigentlich, ne? Alles klar, das heißt, Freunde, wir können zurück. Dann haben wir bald tatsächlich von unseren Begleitern alle Aufträge durch, wa? Mal kurz gucken hier, wie das aussieht mit dem Hut auf dem Kopf. Yeah. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sind hier soweit durch. Wir gucken noch einmal auf das hier. Nee, doch Tagebuch tatsächlich. Auf, so. Es sind noch 3 Dinger, die wir frei haben. Dann würde ich sagen, ab dafür. Wir machen das aber wieder mit Schnellreise, weil ich überhaupt keinen Bock habe, jetzt hier über den Scheißplaneten zu rennen. Das haben wir schon zigtausend Mal gemacht, das muss nicht sein. So. Wo geht's da hoch? Hier floriert die Geschichte. Siehst du, drüben haben wir Unheil gebracht. Hier haben wir Heil gebracht. Und ich glaube immer noch, dass ich Vika Marx rausschmeißen werde. Du hast mich belogen, Bruder. Das ist der einzige in meiner Crew, der mich belogen hat und sowas kann ich nicht gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich dazu nachtragend bin, aber er hat mich ja nicht nur ein bisschen belogen, ne? Nicht so, weiß ich nicht, notlügenmäßig oder so, sondern komplett durch und ehrlich gesagt kann ich auf seine Hilfe auch verzichten. Okay. Wo denn? Hier schon mal nicht. Okay. Ich würde sagen, es trifft sich alles auf Skylar. Ich weiß nicht, ob wir vorher noch den Anzug abholen können. You're anticipating it. You... Of course I'm anticipating it. What if I shoot a friend on accident? That's on account of your stance. You want to lean into it. Embrace it. Work with it. You're in control here, Parvati, not the gun. Don't let a hunk of metal jerk you around. You've been around powerful machinery all your life. And you're always in control, right? I guess that's kind of like when the filler's shooting 600 cans of near molten cell tuna down the conveyor while I'm trying to tune a belt. Here, stand like me. Just so. Hips square. Lean forward a little. It's just equipment, and you're just an engineer using it. Ah! Okay.
We'll try again later. You'll get it. I promise. Vielleicht hat sie deswegen immer so schlecht geschossen, weil wir sie mitgenommen haben. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen zunächst die Geschichte hier. Denn Skylar müssen wir erst hin. Na gut, wir sind jetzt hier, da macht es eigentlich mehr Sinn, die Sachen auf Skylar zu machen. Also, nochmal, hier hin. Ne, da haben wir nämlich 2. Also machen wir das so. Wir gehen auf hier. I. Und machen Freundschaftsdienst zuerst. Und ab zu Skylar. Ach, hier, Basis ist ja Quatsch. Destination reached. Scylla. Scylla heißt die Geschichte, alles klar. So, ich werde mir jetzt mein Outfit anziehen hier, meine richtige Rüstung. Und werde hier hingehen. Willst du mir erzählen, ich hatte die ganze Zeit eine Inkolastenrüstung? Ist ja ärgerlich. Aber die ist legendär, die da drin ist, ne? Dann ist es gar nicht so wild. Ich habe doch eine Rüstung hier gehabt. Nee. Doch, habe ich tatsächlich gehabt. Nee, das ist die, die ich auf der Tasche habe. Doch, hier habe ich sogar eine gehabt, aber die wäre legendär gewesen. Und das wäre dumm gewesen, die abzugeben. Von daher brauchen wir uns gar nicht groß ärgern. Wir hätten noch einen Helm gehabt. Egal. Der Helm ist ärgerlicher als die Rüstung. Weil da habe ich lieber eine nicht legendäre Rüstung, die ich abgebe. Wo ist mein Superhelm? Den trage ich, alles klar. Habe ich gerade umgezogen. Dann speichern wir mal ab. Und dann müssten wir eigentlich 3 Leute mitnehmen. Deswegen machen wir das erstmal so. Dass wir erstmal Felix mitnehmen. Und Marx von mir aus, der ist ja... Und dann lasse ich ihn hier zurück. Hm. Schon wieder sowas? Freundschaftsdienst. Wir sind aufs... Warte mal. Alles klar, dann müssen wir wahrscheinlich mit ihm bei Hollow direkt parken. Das heißt, da kommt es dann auch direkt zum Showdown, oder was? Da oben müssen wir hin. Ich denke, der Hammer wird erstmal reichen, wenn die Super Gorillas hier nicht viel schwächer sind, viel stärker sind als die, die uns schon einmal kümmern mussten. Banditen wird es hier aber kaum geben, ne? Das ist ja mehr so ein, ich sag mal, Lager hier, wenn ich das richtig verstehe, ne? Gar kein richtiger Planet. Weil es sieht mir aus, als gäbe es ja tatsächlich Banditen. Ne, es sind Roboter. Die sind aber uns feindlich gesinnt. Bin mir nicht sicher. Werden wir gleich sehen. Looks like some sort of habitation. We're getting close to the Hermit. I can feel it. Sind die uns feindlich gesinnt? Halt. Ja. Beginning security patrol. Okay, haben wir Glück gehabt, wa?
Marx, wer ist das? What have the solar winds deposited on my doorstep now? Just more dirt and debris? Or do you actually believe you are here seeking the truth? I must admit, I tire of the truth seekers. Mayhaps you're here to rob me? That would be so much more exciting. We've been told this was once yours. I believe the knowledge within here contains the answers I seek. Answers that will free men's minds from toil. I can translate it, but it won't do you any good. I can see you are a man in a hurry, and the insights in that book would take you years of study to fully comprehend. I have spent my life in contemplation. I believe my mind is prepared to receive the truth. There is one way that can speed up the process. It involves a combination of several ingredients, some of which can be fatal. It is not for the faint of heart or the unprepared. And I believe he may be right. There is both violence and peace warring inside you, Max. This process would be extremely tenuous for one such as yourself. I'm committed, no matter the cost. No matter the cost. It's just drugs, Max. We ain't making you walk in front of a firing squad. All right. Head on into the meditation room and partake of the sacramental incense. It's waiting on the table when you're ready to begin. Okay. Medikamentenraum ist hier. Was geht denn jetzt ab? Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Du hast mich in was reingeritten, Digga. Ei, 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 ei. Warum muss ich das machen? Why are you still doing this? You've been fighting against the world since before you left home. Haven't you figured out yet that the more you fight, the more pain you cause yourself? Mother, you're dead. You can't be here. I knew this was too good to be true. These are just cheap hallucinogens that have... What's happening to my voice? Does my voice sound weird to you? And what's wrong with your face? What's wrong, Max? Can't think straight? Now you know how I feel. Wait, forget I said that. Don't tell me these drugs have warped your sense of truth, along with your face. Is it just me, or is everything a little wavy in here? Never mind. This is all lies, I'm sure of it. We are obviously the victims of a tasteless joke being perpetuated... perpetrated? I mean, we're being made fools of, aren't we? When I get out of here, I'm going to show that hermit what you get for messing with me. Warte ab, du wirst sowas aus. Maximilian, always ready to give up, to lash out, always searching for answers, but always in the wrong place, never looking inside himself. You look inside yourself all the time, Max. But with your head buried up your posterior. Thank you. It relieves me to see there's at least one positive influence in my son's life after all these years.
Has he told you how he thoughtlessly abandoned us? Thoughtlessly? How could you say that? I only wanted you and Father to be proud of me. I was going to be the perfect vessel. I was going to be a better... more full of the plan. This year, it's all coming out wrong. The plan. It filled you with a joy I could never feel. I wanted it. And being a laborer made me miserable. I was better than that. You certainly convinced yourself you were. But don't feel bad. We continually lie to ourselves, weaving stories in a vain attempt to convince us that we are in control of anything. These stories are how we try to make sense of our lives, but they are not real, are they? They're just stories. You need to drop your story and see the truth. I got your story right here. I'm Vicar Max. I'm uptight. I love the church, and I'm a stooge for the board. And I don't understand that Felix is a genius. You want me to give up my discipline? My control? Oh, but I can't. I can't. Without order, there is chaos. You need to love the chaos, Maximilian. Let it envelop you. Take you where it will. Besides, you really have no choice anyway. No, that's not true. The basis of everything is order, not chaos. It's true, I know it is. So did you. Why are you denying it? Before you died, the plan made you happy. No, it didn't. I made myself happy. There's nothing holding you back but you. If you can't understand that, you will never understand anything. Goodbye, Maximilian. Habe ich jetzt durch die eine Antwort verkackt? This whole thing, it's just a farce, right? Just my own brain working against me? You couldn't be more right. Hello, Max. What? Who? Why do you look like me? Are you me? Not really. I'm who you think you are. I am disciplined, controlled. I have no doubts. And I don't exist. Yet you have judged yourself against me your whole life. Why? Why do you berate yourself for not being me? Yeah, Max, why do you do that? I don't. I mean, that's not how it is at all. I don't know. Is it wrong to try to be a gooder, better person than I am? But that's not what you're doing, is it? You're desperately trying to find a story to organize reality in your head. A story to control everything. A new story of the happy you, the contented you. Me. That's not... It can't be right. I've only been searching for the answer to the equation because it will set us free, won't it? How? By removing the need to make any decision. To have your life completely controlled. The illusion of certainty. Your obsession allowed you to avoid the real question. Who are you? I'm Max. Me! I'm real. You can't convince me otherwise. Please don't convince me I'm not. Your individual self is what's not real. It is simply a concept.
by the architect. Architect? How could I have believed in an architect? That's ridiculous. I must be losing my mind completely. What you're saying almost makes sense. We exist inside our thoughts, thinking we're in control. That's it, isn't it? We have no control over anything. It's all lies. How could I not have seen this? But how do we escape ourselves? Kotzt sich jetzt in die Ecke? I see you're back with us. Feared we lost you there. Never seen anyone pass out yet stay upright before. I woke up. The illusions I built for myself just fell away. I'm no longer interpreting, I'm experiencing. Everything is perfect. In a way. Perhaps it's more accurate to say I was asking the wrong questions. I understand so much more now. I see it all. All there is to be experienced, to be lived. Of course there is pain and loss, but the suffering is caused by trying to control reality, clinging to the way you want things to be, not enjoying the way they are. I am content. I've finally found what I was looking for, even though I was looking for the wrong thing. Auftrag abgeschlossen. Ich glaube trotzdem, dass ich im VK Max, mich von VK Max dann Drogeneffekt Dauer plus 50. Ich trenne mich von dir. Tut mir leid. Ich speichere mal ab, weil ich nicht weiß, was dann passiert, aber ich hätte es eigentlich gerade schon gemacht. If I still believed in the grand plan, a revelation like this would have seriously shaken my faith. Knowing you, I can only assume you have already begun formulating a plan to deal with this. So tell me, what are we going to do? Tut mir selber ein bisschen leid, aber... Well, when you figure it out, you can count on me to back your play. Your instincts haven't failed us so far. Anything you'd like to discuss? I wouldn't say my parents disowned me, strictly speaking. But before they died, they accused me of thoughtlessly abandoning them. I couldn't understand it. I was only trying to make them proud by becoming a better vessel for the plan, to feel the joy they felt. I was so certain my potential was wasted as a laborer, and was willing to risk everything just to prove to them that they were wrong. I was lost, misguided. Ich kann hier anscheinend nicht zurücklassen. Will do, Captain. I'll keep an eye on her. Ich lasse mir das auch nochmal durch den Kopf gehen. Take care of yourself out here. Vielleicht gebe ich ihm ja doch eine zweite Chance. Clyde Harlow, agent of the board. Yeah, that sounds even more insane out loud than it did in my head. I don't know what to think. Between you and Clyde, I'm starting to think everybody's on the board's payroll. Then again, Trask knew he was a dead man. Could have been trying to shift the blame.
I can't imagine Clyde working for the board. But we owe it to ourselves to find out. Trask said he stashed the evidence in a vent back at the base. We should go take a look. Ist noch was zu klären mit ihr? Do you realize that everything is a lie we tell ourselves? Ja, ja. So ist das nämlich. Kann ich noch dran schnüffeln? Nö. Alles klar, meine Freunde. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Teil, meine Freunde. Wir schauen mal. Vielleicht gebe ich wie Karl Marx doch eine zweite Chance. Er ist ja dann doch immer erleuchtet worden und gehört zur Crew. Er hat nicht angelogen. Ich überlege mir das nochmal, meine Freunde. Besonders überlege ich mir das, wenn ich nachher mit Felix auf Mission gehe. Wir beide schauen uns mal an, ob wir die Beweise finden. Ich gehe davon aus, dass wir sie finden werden. Und dass ob Havro tatsächlich ein Deserteur ist. Oder zumindest einer, der Dreck am Stecken hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Schaut auch das nächste Mal vorbei, wenn es heißt Let's Play the Outer Worlds. Und wenn ihr bis dahin nicht warten könnt, schaut auch mal meinen Kanal vorbei. Da gibt es jede Menge andere interessante Videos zum Thema Videospiele und jede Menge Let's Plays. Ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei The Outer Worlds. Bis dahin. Tschüss. Sikowski, meine Freunde.